বসার কন্ডিশনসটা ভালো না Okay, so চেয়ারের জন্য। welcome to our new class. Today, inshallah, we will be discussing a new content. We'll start a new content, which is under the particle physics, atoms, nuclei, and radiation. So, by the grace of Almighty, Alhamdulillah, within a very short period of time, 3 months, I would like to say, we almost 3 months, close to 3 months, we have reached into the end of our specification points. You see, after this atoms, nuclei, and radiation, we have only fundamental particles left, and after that A to syllabus starts. Okay, so তাহলে আমরা কিন্তু মোটামুটি আমাদের সিলেবাসটাকে খুব ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। সো এখন যে মূল চ্যালেঞ্জটা আমাদের সামনে আছে এটা হলো দুইটা, যেটা আমি নাবিলাকে একটু আগে বলছিলাম। ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ইজ রিগার্ডিং দি সলভিং পাস পেপার, যেটা একটা লেভেলে আমরা অলরেডি প্র্যাকটিস করেছি when we discuss a topic, and second challenge is doing the practicals. For Nabila it is difficult. এখানে যারা আছেন তাদের জন্য এটা সহজ, বিকজ স্কুলের আন্ডারে যখন প্র্যাকটিক্যাল করানো হবে অথবা আমরা যখন রেডিয়াস একাডেমিতে প্র্যাকটিক্যালটা করবো তখন আপনারা এটাতে জয়েন করতে পারবেন। আর নাবিলাকে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করা যায়, আই এম স্টিল থিংকিং। লাস্ট দিন কথা হয়েছে নাবিলার আব্বুর সাথে অনেক, ইনশাআল্লাহ উই উইল মেক এ প্ল্যান, উই উইল গেট অ্যাওয়ে ইনশাআল্লাহ। নাবিলা যেহেতু থাকে অনেক দূরে মালয়েশিয়াতে এন্ড ক্লাস করছে ঢাকায়, সো ওর জন্য এখানে এসে যদি প্রয়োজনে করতে হয় এটাও আমরা ইনফ্যাক্ট চিন্তা করছি কি করা যায়। সো ডিসাইড ইনশাআল্লাহ। সো নাবিলা খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই, আপনার তাকদিরে যতটুকু রিজিক আছে ততটুকু পেয়ে আপনি মারা যাবেন। সো এখানে ফিজিক্সের ইম্প্যাক্টটা খুব বেশি নেই, সো এটা নিয়ে খুব বেশি টেনসড হওয়ার কিছু, রাইট নাবিলা? ইয়েস স্যার। ফিজিক্সের সাথে আপনার জান্নাত জাহান্নামেরও খুব বেশি সম্পর্ক নেই, সো এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, পরামর্শ করব, তারপর আমরা ডিসিশন নেব। বাট আমরা কিন্তু ইয়া করব না, ওভার থিঙ্কিং করব না। হ্যাঁ, চিন্তার দুইটা রূপ আছে, একটা হচ্ছে থিঙ্কিং, একটাকে আমরা বলি যেটাকে রেগুলার চিন্তা বলে, একটা হচ্ছে দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা ইজ সামথিং ইউ ক্যান সে দ্যাট যেটা যেটা আমাকে কোনো রেজাল্ট নিয়ে এসে দেয়। লাইক আমি জাস্ট চিন্তা করতেছি রাস্তা দিয়ে যদি হেঁটে যাই একটা ইট পড়ে যদি আমার মাথা ফেটে যায়, তাহলে আমার কি হবে? হায় হায়, আমি তো রাস্তায় তাহলে বের হব, আমার বের হওয়া ঠিক হবে না, আমি রাস্তায় বের হব না। এটাকে বলে দুশ্চিন্তা। আমার বুড়া হয়ে গেলে আমার ছেলে মেয়ে যদি আমাকে না দেখে, আমাকে টাকা জমাইতে হবে, এই করতে হবে, সে করতে হবে, এটা হলো দুশ্চিন্তা। বিকজ ইট ইজ নট অ্যাট মাই হ্যান্ড, যেটা আমার হাতেই নাই এটা হলো দুশ্চিন্তা। যেটা আমার হাতে আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে স্কুলে খোঁজ নিতে হবে কোন স্কুল মালয়েশিয়াতে এটা অফার করছে কিনা, ওইটা নিয়ে আমি এফোর্ট দিব। দ্যাট ইজ আ কনস্ট্রাকটিভ থিঙ্কিং এন্ড ইট ইজ নট দুশ্চিন্তা, ইটস নট আ নেগেটিভ থিঙ্কিং প্রসেস যেটা আমার ডেইলি লাইফকে এফেক্ট করবে, রাইট? সো এটা থেকে আমরা দূরে থাকবো ইনশাআল্লাহ। So let's just start. Let's not give any further intro. A the first segment of our particle physics is quite known to you and is almost clear to you because you have done this in O levels. খেয়াল করে দেখেন, এক একটা পয়েন্ট আমি বললে আপনারা বুঝবেন যে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি কতটুকু এখানে ক্লারিফিকেশন দরকার। Infer from the results of the alpha particle scattering experiment the existence and small size of the nucleus. এটা আমরা ও লেভেলে একবার দেখে আসি, এবার আমরা এটাকে আরেকটু ডিটেইলস আলোচনা করব, সমস্যা নেই। Describe a simple model of nuclear atom to include proton, neutron and the orbital electron, very much known to you. Distinguish between nuclear number and proton number, very much clear to you. Understand that isotopes are forms of the same element with different numbers of neutrons in their nuclei. You know it. Understand and use the notation XAZ for the representation of nuclei, mass number and atomic number. Understand that nuclear number and charge are conserved in nuclear processes, which is in a nuclear reaction. This is also very much clear to you. Describe the composition, mass, charge of alpha, beta minus, beta and gamma radiation, both beta minus and beta plus, decay. এটা আমরা জানি অলরেডি, কিছুটা ও লেভেলে অনেকটাই পড়ে আসছি, ছোট করে একটা ক্লারিফিকেশন নিব। Understand that an antiparticle has the same mass but opposite charge to the corresponding particle.
and that a positron is the anti-particle of an electron. এটা আমাদের একটা নতুন জিনিস। State that electron anti-neutrinos are produced during beta minus decay and electron neutrinos are produced during beta plus decay. এটা আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ। Understand that alpha particles have discrete energies, but the beta minus particles have a continuous range of energy because of anti-neutrinos are emitted in beta decay. Represent alpha beta decay by radioactive decay equation of the form uranium-238, thorium-234, and alpha. Use the unified atomic mass unit U as a unit of mass. So এই 12টা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ফার্স্ট পার্টটা আমাদের পারপাস। তার মধ্যে মোটামুটি আমরা 7, 8 এগুলো আমাদের মোটামুটি আমরা যে ও লেভেল সিলেবাসটা কভার করেছি এটা দিয়ে কভার করা সম্ভব। সো আপনারা যদি আপনাদের বইটা একটু খেয়াল করেন যে আমরা যদি একটু রেডিও অ্যাক্টিভিটি জায়গায় ঢুকতে চাই, লুকিং ইনসাইড দ্য অ্যাটম, এটা দিয়ে যদি আমরা শুরু করি। সো এই প্রসেসটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছিল ইটস 400 BC তে, অর্থাৎ একটা অবজেক্ট কতটুকু ছোট করে এটাকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি। এই আলোচনাটা শুরু হয়েছিল 400 BC তে। ডেমোক্রিটাস উনি প্রথম একটা আইডিয়া দিয়েছিলেন। ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন যে particles are like boxes attached with each other. Then after 2200 years later, the other physicists, they come up with something new, right? Dalton, he came up with some idea. Daltoner এই আইডিয়াটাকে থমসন, জেইজে থমসনের, যেখানে যে ইংলিশ সায়েন্টিস্ট কথা বলা হচ্ছে, জেইজে থমসন এটাকে পাম পুডিং মডেল দিয়ে রিপ্লেস করেছেন। After this palm pudding model, Rutherford and his student, they made something which is remarkable in terms of the understanding of the particle physics. They were doing alpha particle scattering experiment, and they have found something strange, and they conclude the structure of the atom. Yes, they gave a updated idea. এভাবে আস্তে 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 কি হয়েছে, আইডিয়াটা ডেভেলপ হয়েছে। বাট কিছু জিনিস একদম মোটামুটি আমরা যদি ধরে নিই যে যেগুলো আমরা আমাদের কাছে কমন, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের একটা সেন্টার আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি রাদারফোর্ড তার স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টে প্রুভ করেছে। এই সেন্টারটার নাম দিই আমরা কি? নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেগুলো থাকে এটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ন্স। নিউক্লিয়াসের ভিতরে কি কি থাকে? প্রোটন থাকে, রাইট। নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন থাকে, নিউট্রন থাকে। প্রোটন গুলো যেগুলো বা নিউট্রন গুলো যেগুলো রয়েছে, এদের ম্যাস সাধারণত ইলেকট্রনের ম্যাসের চেয়ে অ্যারাউন্ড 2000 টাইমস হাইয়ার। Thereby, the total mass of the nucleus is actually concentrated in the center. And তারপর আমরা পড়েছিলাম যে অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার, the symbol itself, এখানে আমরা যে সিম্বলটা দেখতে পাচ্ছি স্পেসিফিকেশনে, this is a symbol for a particular atom, X. For A, it is the mass number. What does that mean, mass number? Simple. Mass number is the proton number and neutron number. It is summation term. Or you can say this is the nuclear number, which is number of elements there in the nucleus. Nucleus কি কি থাকে? Again, proton and neutron. তাহলে প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে যেটা হয় এটাকে আমরা বলতেছি mass number A. And Z হলো আমাদের atomic number which represents only the proton number, right? So এটা নিয়ে আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না। আপনাদের কি কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? You can ask, no problem. No sir. Don't hesitate to ask question. Nabila, আপনার কোনো কোশ্চেন? No. Okay. তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। Looking inside the atom mainly এই আলোচনাগুলোই করা হয়েছে। যে থমসন যে আইডিয়াটা দিয়েছিলেন মোটামুটি ওইটাই। উনি বলেছিলেন যে ইটস লাইক আ প্লাম ওভার দ্য পুডিং। প্লাম গুলো হচ্ছে ইলেকট্রন এন্ড পুডিং হচ্ছে একটা হিউজ পজিটিভলি চার্জ বল। এই চারিদিকে যেরকম ইলেকট্রন কি অবস্থা আছে? ডটেড অবস্থা আছে। সো এটা আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে কি করা হয়েছে, এটাকে ব্রেকডাউন করা হয়েছে। এন্ড ইট ইজ ইন দি আর্লি 20th century, right? So 1800 something as far as I recall the year
1911, right? So Rutherford এর দুটো স্টুডেন্টকে উনি এক্সপেরিমেন্ট করতে দিয়েছিলেন। তারা একটা থিসিসের আন্ডারে এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। করতে গিয়ে তারা একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন খুঁজে পেয়েছে, চমৎকার একটা আসপেক্ট খুঁজে পেয়েছে। তারা যেটা করছিলেন, আলফা পার্টিকেলকে ফায়ার করতেছিলেন গোল্ড ফয়েলের দিকে। এন্ড গোল্ড ফয়েল দিয়ে যখন ফায়ার করা হচ্ছিল, since alpha particle is positively charged and gold foil, up to the discussion in the universe that what existed, which is it's like a plum over the pudding, যেখানে পুরো মাঝখানের পুডিংটাই হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ এবং চারদিকে রয়েছে প্লাম গুলো which is electron is negatively charged. If it is the case, alpha particle কে যদি আমি ফায়ার করি towards the gold atom, it should reflect. Why it should repel and reflect? It should repel because both of them have the same charge. Are we clear? Yes, sir. Yes, but in reality তারা যেটা পেয়েছিলেন, almost every except for very few alpha particle went through without any deflection. Some of them has shown some deflection, and some of them, very rare of them, which is around বলা হচ্ছে যে almost a huge portion এর একটা single portion কি করেছে 180 degree angle reflect back করেছে, very rare. So এই কয়েকটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে তারা কিছু কনক্লুশন দাঁড় করিয়েছিলেন। ওই কনক্লুশনের ভিত্তিতে অ্যাকচুয়ালি আমরা আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের আউটকামটাকে কি করি, নিউক্লিয়ার মডেলে ট্রান্সফার করি। সো আমরা জাস্ট এটাকে যদি একবার দেখে নেই, ইটস ভেরি ইজি, রাইট? আমরা এটা ও লেভেলে করেছি, আমরা জানি। বলতেছে আর্লি ইন 20th century many physicists, আমরা কিন্তু পড়তে হেল্প করবেন হুরাব্বাস একটু পড়েন তো বাবা। Okay, sir. Early in the 20th century, many physicists were investigating the recently discovered phenomenon of radioactivity, the process whereby unstable nuclei emit radiation. One kind of radiation they found consisted of what they call alpha particles. These alpha particles were known to have a similar mass to the smaller atoms such as hydrogen, helium, and lithium, and had relatively high kinetic energies. Hence, they were useful in experiments designed to discover the composition of atoms. In 1906, একটু হোল্ড করেন না, আমি একটু নতুন বইটাতে আপনাদের সুইচ করে দিলে আপনার জন্য পড়তে সুবিধা হবে। আপনি একটু এখান থেকে পড়েন। হ্যাঁ, in 1906, while experimenting the passage of alpha particles, In 1906, while experimenting with the passage of alpha particles through a main mica sheet, Ernest Rutherford, figure 15.2, noticed that most of the alpha particles pass straight through. Mica is a natural mineral that can be split into very thin sheets. This suggested to him that there might be a large amount of empty space in the atom, and by 1909, yes, carry on baba. And by 1909 he had developed what we now call the nuclear model of atom. So এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে তাদের ওই এক্সপেরিমেন্ট থেকে। আমরা দেখেন কি বলতেছে, in 1911 Rutherford carried out a further series of experiments with Hans Geiger and Ernest Marsden, তার দুই স্টুডেন্ট, using gold foil in place of the mica. They directed parallel beams of alpha particles at a pitch of gold foil only 10 to the power minus 6 meters thick. So it's very thin, right? Most of the alpha particle went straight through. Some were deflected slightly, but about 1 in 20,000 were deflected through an angle more than 90 degree. খেয়াল করেন, 20,000 একটা only more than 90 ডিগ্রিতে ডিফ্লেক্ট হয়েছিল, so that they appeared to bounce back of the foil. This helped to confirm Rutherford in his thinking about the atom that it was mostly empty space, with most of the mass and all of the positive charge concentrated in a tiny region at the center.
this central nucleus only affected the alpha particle when they came close to it. তাহলে দেখেন প্রথম যে কনক্লুশনটা তারা এখানে পেয়েছিল বা প্রথম যে পয়েন্টটা তারা এখানে মেক করতে পেরেছিল from one observation. What was the first observation? Majority of the alpha particle, যে দেখেন এখানে মেনশন করা আছে, most of the alpha particle went through এখান থেকে, হ্যাঁ। সো এই স্ট্যান্ড থেকে তারা যে কনক্লুশনটা রিচ করেছিল যে না, so far যে অ্যাটমিক মডেল এক্সিস্ট করে ইউনিভার্সে, ওয়ার্ল্ডে, which is the Thomson's plum pudding model, that cannot be true, because according to the plum pudding model, it is the whole thing which is positively charged and electron which is negatively charged just dotted over it, just like a plum over the pudding. It cannot be. If it is so, then alpha particle shouldn't go through the gold foil. It shouldn't pass through the gold foil, because gold foiler the atom রয়েছে এটাও তো positively charged, so it should reflect, right? So instead of reflecting, majority of them, almost most of them, went through without any deflection at all. So first observation and first conclusion, are we clear? Response? Yes, sir. Yes. Secondly, দেখা যাচ্ছে যে out of 20,000, one single alpha particle deflected more than 90 degree. খেয়াল করেন 20,000-এর একটা 90 ডিগ্রি বা তার চেয়ে বেশি কি করেছে, ডিফ্লেকশন শো করেছে। তাহলে ডিফ্লেকশন শো করতেছে, what does it mean? Let's focus on it. সে বলতে চাচ্ছে রাদারফোর্ড এখান থেকে যে কনক্লুশনটা ড্র করতে পেরেছিলেন, এটা হচ্ছে alpha particle is a positive charge and I know that there is positive charge inside the nucleus, এবং এটা একটা জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড থাকতে হবে। যদি এটা একটা জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড না থাকে, তাহলে আলফা পার্টিকেল which is actually 2 proton and 2 neutron, that cannot be bounced back unless the mass is concentrated. Are we clear? Yes, Yes, sir. And at the same time, he also conclude the charge has to be concentrated as well. It's not just the mass, that has to have charge too, because চার্জ যদি এখানে অপোজিট না হয় তাহলে কিন্তু এটা রিপেল করবে না, which means so far সে দুটো কনক্লুশনে এখানে রিচ করতে পেরেছে, তিনটা কনক্লুশন। ফার্স্ট ওয়ান ইজ atoms are mostly empty space. Secondly, it has a tiny place inside where most of the mass is concentrated and most of the charge is concentrated. Thereby আমরা যদি এবার একটু সামনে আগাই যে এটা কতটুকু সারপ্রাইজিং ছিল তাদের জন্য, লাইক আলফা পার্টিকেলকে আমি শুট করলাম, আলফা পার্টিকেলটা ডিফ্লেক্ট করলো অনলি ফিউ। সো এই অনলি ফিউ যে ডিফ্লেকশনটা, এটা কতটুকু সারপ্রাইজিং ছিল, এটা এই পার্টিকুলার প্যারাগ্রাফটাতে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। খেয়াল করেন, later Rutherford wrote, this was amazing, look at the sentence, it was quite the most incredible event that was happened to me in my life. It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and came back and hit you. সে বলতে চাচ্ছে আপনি যদি একটা 15-inch ক্যানন বলকে ফায়ার করেন একটা টিস্যু পেপারে, এবং এই টিস্যু পেপার থেকে যদি এই ক্যানন বলটা বাউন্স ব্যাক করে আপনাকে হিট করে, আপনি যতটুকু সারপ্রাইজ হবেন, this experiment was such surprising. Are we clear? অর্থাৎ like why so? Because খেয়াল করেন, if the atoms are look like the positive charge ball, then alpha particle যদি আমি এখানে হিট করি, most of them should be reflected back, right? Right, everyone? yes, sir. But instead most of them went through. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, ধরেন একটা 15-inch কেন আমি যদি একটা টেনিস বলকেও থ্রো করি একটা টিস্যু পেপারের দিকে, it should pass through, right? বাট যদি এটাও হয় যে টেনিস বলটা টিস্যু পেপারে বাউন্স ব্যাক করে আপনাকে এসে হিট করতেছে, then definitely that is something surprising, right? So অনেকটা এরকম, because it was believed that
It is the plant pudding model which is the most correct model of the atom, right? এই জন্যই তো আমরা আমরা অনেকেই যারা সায়েন্সের থ্রুতে ইসলামকে প্রুফ করতে চাই, আমরা তাদেরকে একটু বলি, তাদেরকে আমাদের একটু বলা উচিত বা তাদেরকে জানানো দরকার, we don't have to prove Islam through science. Islam has its own proof. This is one. Secondly, the thing you are proving, it is so precious, এবং যেটা দিয়ে আপনি প্রুফ করতে চাচ্ছেন, it is so big যে এটার স্ট্যান্ডার্ডটা ভ্যারি করতে পারে। জাস্ট খেয়াল করেন, ডেমোক্রিটাস 400 বিসি তে যে কথাটা বলেছে, এই কথাটা 2200 ইয়ার্স পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের কাছে সত্য ছিল। So within that 2200 years, if you say something opposite to this one, people would have rejected you. And after that, যে আইডিয়াটা দিয়েছিলেন ডাল্টন, এটাও বেশ বেশ অনেক বছর এক্সিস্টেড ছিল। তারপর পাউন্ড পুডিং মডেল আসলো, এটা কিছুদিন এক্সিস্টেড ছিল। রাদারফোর্ড মডেল দিলেন, এটা এক্সিস্টেড ছিল। রাদারফোর্ড মডেলকে পরবর্তীতে নিলস বোর ভেঙেছেন। এভাবে আইডিয়াটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে 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 এমন একটা জায়গায় আসছে যেখানে আমরা প্রোটনকে ডিভাইড করতে পারি। we know the protons are made of quarks. আমরা নিউট্রনকে ডিভাইড করতে পারি। we know neutrons are made of quarks. We know that anti-electron exist, anti-proton exist, right? So a development জায়গায় যে আসছে gradually, it is because of continuous experiment or continuous hunger of the scientist. So science is a different thing. It is not the thing that is truth. It is something that makes the thing easy, right? So we don't have to use science to prove a truth. So don't go for it. So let's come back to the point. It was surprising as if you fired a 15-inch shell to a tissue paper and it bounces you back. খেয়াল করেন, এখানে হচ্ছে সামারিটা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। In figure 15.3 shows the apparatus used in alpha scattering experiment. Notice the following points. পাঁচটা following point রয়েছে, আপনারা একটু পড়বেন, আমাকে পড়তে হেল্প করবেন আবু উবাইদা একটু হেল্প করবেন। Figure 15.3 shows the apparatus used in the alpha scattering experiment. Notice the following points. Number 1, the alpha particle source was encased in metal with a small aperture, allowing a fine beam of alpha particles to emerge. And then air in the apparatus was pumped out to leave a vacuum. Alpha radiation is absorbed by a few centimeters of air. One reason for choosing gold was that it can be made into a very thin sheet or foil. Rutherford's foil was only a few hundred of atoms thick. The alpha particles were detected when they were struck a solid scintillating metal. Each alpha particle gave a tiny flash of light, and these were counted by the experimenters, Giger and Marson. The detector could be moved around the detect alpha particles scattered through different angles. Right. So দেখেন, এখানে যে সেটআপটা তারা এনশিওর করেছে, it was quite important to notice. It's very important. খেয়াল করেন, the alpha particle source was encased in a metal with a small apparatus allowing a fine beam of alpha particle to emerge. খেয়াল করেন, এখান দিয়ে একটা বাবা ক্লাস নিচ্ছে, সরি আমার বাবুটাকে কোলে নিয়ে আমাদের ক্লাস নিচ্ছে, ওর আম্মু কোলে নিতে পারে না, so sorry for the inconvenience. So alpha particle source was encased in a metal with a small apparatus, যেন আমরা এখান থেকে ফাইন বিম পেতে পারি। খেয়াল করেন, এই যে এখান থেকে যে আলফা পার্টিকেলটা বের হয়ে আসতেছে, ইটস লাইক এ বিম, রাইট? সো এই বিমটা তখনই আমরা পেয়েছি যখন আমরা কি করেছি, এখানে এই সেটআপটা এনশিওর করতে পেরেছি। ভেরি স্মল অ্যাপারেটাস and in a way so does it can generate the beam. Number 2, alpha particle air এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলে কি হবে? It can stop within 5 to 8 centimeter, right? It's a very small range for alpha particle. এই জন্য এই সেটআপটাকে কি করা হয়েছে, ভ্যাকুয়াম পাম্পের থ্রুতে এয়ার গুলোকে বের করে ফেলা হয়েছে, এন্ড এই পুরো সেটআপটাকে কি করা হয়েছে, ভ্যাকুয়াম বানানো হয়েছে। So since the whole setup is a vacuum now,
So alpha particle will not definitely interact with it because there is nothing to interact, right? Next, one reason for choosing gold was that it can be made into a very thin sheet of or foil. কেন? Because আমরা জানি যে alpha particle it is very ductile. Ductile মানে হচ্ছে যেটাকে পিটায় অনেক পাতলা করা যায়। এজন্য দেখবেন গোল্ডকে আমরা জুয়েলারি হিসেবে ইউজ করি for couple of reasons. One, it is less reactive. Second, it can be beaten into very thin sheet. And number three, it is very shiny and it is rare, right? এই জন্য আমরা কি করি গোল্ডকে জুয়েলারি হিসেবে ইউজ করি। ওকে ফাইন। সো আমরা এখানে গোল্ডকে কেন ইউজ করেছি বা তারা এখানে গোল্ডকে কেন ইউজ করেছিল বিকজ আমরা অ্যাটমকে টার্গেট করতে চাচ্ছি নট দি হোল গোল্ড, রাইট? সো অ্যাটমকে যদি আমরা টার্গেট করতে চাই ডেফিনেটলি আমরা কি করব আমরা এটাকে অনেক পাতলা শীট বানায় ফেলতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা এটা করতে পারবো না। আচ্ছা আবু উবাইদা আপনি বলতেছেন is this chapter related to any previous chapter because I have some study left regarding the previous chapter? No, it's not related to the previous chapter. এটা আমাদের একদম নতুন ডিসকাশন যেটা আমি বলতে পারি আপনারা ও লেভেল একটা লেভেলে করে আস just nuclear physics and particle physics, very straightforward discussions, খুব চমৎকার ডিসকাশন। আপনাদের এই রিলেটেড অ্যাকচুয়ালি আমার কিছু ভিডিও A2 ফিজিক্সে করা আছে এক্সেল ফিজিক্সে, আপনারা চাইলে আমাকে একটু নক দিন, আমি আপনাদেরকে ওই লিংকটা প্রোভাইড করব, আপনারা দেখে নিতে পারেন। ওকে চলুন আমরা সামনে আমরা তো অবশ্যই চাই স্যার, লিংক দিয়ে দিন স্যার। আর স্যার আপনি বলেন আপনারা যদি চান তাহলে নক দিন স্যার, আমরা তো চাই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি নক দিন, আপনি নক দিলে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। নেক্সট, the alpha particles were detected when they struck a solid scintillating material. Scintillating material বলতে পারেন। Scintillating material is something যেটা হচ্ছে আমাদের আমরা ইউজ করি একটা সারফেসে যেখানে একটা পার্টিকুলার আয়নাইজেশন ইফেক্টের জন্য এখানে আমরা লাইট পাই এবং আমরা এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে সামথিং হ্যাজ বিন হ্যাপেন। এই যে দেখেন each alpha particle gave a tiny flash of light. কোথা থেকে আসছে? এই স্কিন্টিলেটিং পার্টিকেল যেটা আছে, রাইট? ওই স্কিন্টিলেটিং ম্যাটেরিয়ালকে যখন আলফা পার্টিকেলটা স্টার্ট করছিল it generates or it gives a photoelectric effect, যেটাকে আমরা বলি একটা টাইনি ফ্ল্যাশ অফ লাইট এখানে জেনারেট হচ্ছে। সো কেন? বিকজ আলফা পার্টিকেলটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা বোঝাটা আমার জন্য খুব জরুরি ছিল। নেক্সট, the detector could be moved round to detect alpha particles scattered through different angles. Okay, fine. এবার সামনের দিকে আমরা একটু অ্যাপ্রোচ করি, খেয়াল করেন এক্সপ্লানেশনটাতে আমরা যাচ্ছি, এক্সপ্লানেশনটাতে আমরা যাব, কোনো সমস্যা নাই, তার আগে লাস্ট প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ে নিই। Giger and Marsden had the difficult task of observing and counting the tiny flashes of light produced by the individual alpha particles striking the scintillation screen. এত ডিফিকাল্ট ছিল যে তাদেরকে অলমোস্ট a few months, like it was more than a year, তারা যেটা করেছিলেন অন্ধকার রুমের মধ্যে almost 8 to 10 hours they were just counting the alpha particle. এই যে আমরা একটু আগে চট করে বলে দিলাম যে out of 20,000 one of them were deflected back, right? More than 90 degrees. এই ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি নট সামথিং যেটা অ্যাকচুয়ালি কি করেছিলেন তারা ইমাজিন করেছিলেন বা কিছু একটা। ইট ইজ অল অ্যাবাউট দে কাউন্ট থ্রু নাইট, থ্রু ডে এন্ড নাইট দে ওয়ার্ক। অন্ধকার মেকানিজমটা এনশিওর করে তারা এই এক্সপেরিমেন্টটা বারবার করছিলেন এই দুই স্টুডেন্ট এবং তারা এটাকে কাউন্ট করছিলেন। They had spent several minutes in a darkened laboratory to allow the pupils of the eye to become dilated so that they could see the faint flash. Each experiment could only stare into the detector for about a minute after the strain was too much and they had to change places. So it was that difficult, right? Anyway, এটা আমাদের just to understand that এটা অ্যাচিভ করতে তারা কতটুকু কষ্ট করেছে। চলুন আমরা সামনের দিকে আগাই। আলফা পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট, স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টটা। সো স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের যে এক্সপ্লানেশনটা কি কি এক্সপ্লানেশন এখানে রয়েছে পসিবলি আমরা একটু পড়ব। If the atom was as Thomson pictured, আমরা একটু পড়ে নেই চলেন। How can we explain the back scattering of alpha particles by the gold atom?
right? কিভাবে? If the atom was Thomson pictured it with negatively charged electrons scattered through a pudding of positive charge, an individual alpha particle would pass through it like a bullet. Right or wrong? Hardly being deflected at all. This is because the alpha particles are more massive than the electrons. They might push an electron out of the atom, but their own path would be response square scarcely affected. However, Yes, if sir. the mass and the positive charge of the atom were concentrated at one point in the atom, as the Rutherford suggested, an alpha particle striking this path would be striking something more massive than itself, and with a greater charge, a head-on collision would send the alpha particle backward. তার মানে রাদারফোর্ড যে সাজেশনসটা দিয়েছেন, that is quite fine. তারপর বলতেছে Rutherford reasoned that the large deflection of alpha particle must be due to a very small charged nucleus. From this experiment, he calculated that the diameter of the gold nucleus was about 10 to the power minus 14 meters only. It has since been shown that the very large deflection of the alpha particle is due to the electrostatic repulsion between the positive charge of the alpha particle and the positive charge of the nucleus of the atom. এছাড়া আর কি কারণ হতে পারে যে ডিফ্লেকশন শো করবে? The closer the path of the alpha particle gets to the nucleus, নিউক্লিয়াসের যত কাছে দিয়ে আমি আলফা পার্টিকেলটাকে ফায়ার করব, greater will be the repulsion, because nucleus is positively charged and alpha particle is positively charged. So যত কাছাকাছি নিউক্লিয়াসের কাছ দিয়ে আমি আলফা পার্টিকেলটাকে স্ক্যাটার করব, আমি মুভ করাবো, তত বেশি অ্যাঙ্গেল এটা ডিফ্লেকশন শো করবে। তারপর বলছে an alpha particle making a head-on collision with the nucleus is back scattered through 360 degree. The alpha particle and the nucleus both experiences an equal but opposite repulsive electrostatic force F. This force has much greater effect on the motion of the alpha particle than on the massive nucleus of the gold. অর্থাৎ gold nucleus কে সে পিছন দিকে মুভ করাতে পারে নাই, because gold is a massive nucleus, is very much heavy. But alpha particle, it doesn't have that much mass, thereby it returns, the gold foil didn't pushed back. So এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? No, sir. বাকিরা? No, sir. No, sir. ঠিক আছে, তাহলে স্যার আমরা দুই একটা কোশ্চেন এখানে জাস্ট দেখে নিতে পারি, দেখে আমরা সামনে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। খেয়াল করেন, Rutherford's scattering experiments were done in a evacuated container. Explain why this is necessary. Evacuated container মানে এখানে কেন এটাকে এয়ার ফ্রি করা হয়েছিল, ভ্যাকুয়াম করা হয়েছিল? It's very simple, right? Because it was doing the alpha particle experiment. So alpha particle air interact করে, ionize করে, and through air it has a very small penetration range, which is only 3 to 5 centimeter. Thereby it was necessary to evacuate the container. Number two, in Rutherford's experiment, alpha particles were directed at a thin gold foil. A small fraction of alpha, 1 out of 20,000, were back scattered through 180 degree. Describe and explain how the fraction back scatter changes of each of the following changes are separated made. A thicker foil is used. So thick foil আমরা definitely এখানে ইউজ করতে পারবো না। যদি thick হয় তাহলে খুব রেয়ার এখানে ডিফ্লেক্টেড হবে না, বিকজ যে দিক দিয়ে আমি এটাকে পাস করি না কেন, it should get a nucleus since it is more concentration of nucleus now because it is thick. So definitely more will be deflected back. Number B, faster alpha particles were used. যত ফাস্ট আমি এটাকে মুভ করাবো, আলফা পার্টিকেলের ডিফ্লেকশনটা তত কমতে থাকবে, বিকজ স্পিডের সাথে ডিফ্লেকশনটা ভ্যারি করে। যত হাই স্পিডে মুভ করবে ডিফ্লেকশনটা তত কম হবে। So if the experiment was repeated with faster alpha particles, the number would have decreased. Number C, a silver foil is used. A silver nucleus has less positive charge than gold nucleus. তাহলে less positive charge মানে কি, এটার নিউক্লিয়াসটা আরো ছোট। নিউক্লিয়াসটা যদি ছোট হয় তাহলে number of deflecting or deflection would have been
greater. Are we clear? Yes, sir. বাকিরা জি ক্লিয়ার? স্যার। আর লেস পজিটিভ চার্জ মানে নিউক্লিয়াস ছোট, এরকম তো হইতে পারে নিউক্লিয়াস সেম সাইজ কিন্তু ভিতরে এমটি স্পেস। নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস খেয়াল করেন যে আপনারা যখন আরেকটু সামনে আগাবেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর পয়েন্ট, আপনারা যখন সামনে আগাবেন তখন দেখবেন যে এই প্রত্যেকটা যে বেসিস, এই বেসিসটা কিন্তু খুব স্ট্রং, যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে নিউট্রন এবং প্রোটন থাকে, এই নিউট্রন প্রোটন গুলো কিন্তু খুব টাইটলি প্যাকড থাকে। There is an energy binding them called binding energy, এবং বাইন্ডিং এনার্জি ইজ ভেরি হাই। এজন্য আমরা কি পাই, আমরা যখন নিউক্লিয়ার ফিশন করি আমরা কিন্তু ম্যাসকে এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারি, এন্ড এই ম্যাস এনার্জিতে কনভার্ট হয়, এটা আমাকে বোঝায় যে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হাই। সো যদি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার ভেরি হাই হয়, তাহলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে প্রোটন গুলো থাকবে, they should be packed very tightly, very closely. Baba, are we clear? Abu bhai, আচ্ছা clear? Baba, আচ্ছা বুঝছি। yes. তারপর দেখেন সিম্পল মডেল অফ অ্যাটম, এখানে এক্সপ্লেইন করার কিছু নাই, এটা আপনারা সবাই জানেন। অ্যাটমের সেন্টারে কি থাকে, নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস, যেটাকে আমরা বলি প্রোটন এন্ড নিউট্রন, এন্ড চারিদিকে কি থাকে, ইলেকট্রন গুলো রিভলভ করতে থাকে, রোটেট করতে থাকে। সো এই ইলেকট্রন রিভলভিংটাকে আমরা পরবর্তীতে আরেকটা দিয়ে ডিফাইন করব, মডেল দিয়ে ডিফাইন করব ইনশাআল্লাহ। বাট সো ফার কিছু আইডিয়া এখানে দেয়া আছে। দেখেন, রেডিয়াস অফ প্রোটন, রেডিয়াস অফ নিউট্রন 10 টু দি পাওয়ার -15 মিটারস, এতটুকু হচ্ছে একটা প্রোটনের রেডিয়াস। রেডিয়াস অফ নিউক্লিয়াস 10 টু দি পাওয়ার -15 থেকে 10 টু দি পাওয়ার -40। Radius of atom 10 to the power -10. Size of molecule 10 to the power -10 থেকে 10 to the power -6. So ব্যাপারটা এরকম না, these are just imaginary number, right? These are from the experimental proof, যে so far আমাদের হাতে যে experimental setup available, এটা দিয়ে আমরা এই পর্যন্ত ইনফ্যাক্ট প্রুফ করতে পারি অলমোস্ট অ্যাকুরেটলি। নিউক্লিয়ার ডেনসিটি, এখান থেকে শুরু করে আমরা যদি একটু সামনের দিকে তাকাই, আপনারা খেয়াল করবেন যে এখানকার ডিসকাশন গুলো অলরেডি আমরা একটা লেভেলে যাই। খেয়াল করেন, প্রোটন, প্রোটনের রিলেটিভ মাস, প্রোটনের চার্জ, নিউট্রন, নিউট্রনের মাস, নিউট্রনের চার্জ, ইলেকট্রন, আলফা পার্টিকল, এদের মাস, এদের চার্জ, এই সবগুলো কিন্তু আমরা একটা লেভেলে জানি। তারপর এখানে এই সিম্বলটা কোনটা দিয়ে কি মিন করা হয়, কিভাবে এখান থেকে প্রোটন নাম্বার, ইলেকট্রন নাম্বার, নিউট্রন নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হয়, এগুলো সব আমরা জানি। আইসোটপস, এগুলো আমরা জানি, ও লেভেলে শিখে আসি। তো আমরা একটা কাজ করব, আমরা আজকের ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি এখানে শেষ করব, এন্ড আমরা একটু হোমওয়ার্ক নিয়ে রাখবো রিগার্ডিং দি ফার্দার কন্টেন্ট, যেগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝি না, যেগুলো আমাদের ও লেভেলে ছিল না, ওইগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করার চেষ্টা করব। সো ফোর্সেস ইন দি নিউক্লিয়াস, এই যে বললাম যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান, ওই আলোচনাগুলো এখানে আস্তে আস্তে আমরা ইন্ট্রোডিউস করবো, আস্তে আস্তে আসবে। বাট যেটা আমরা একদমই ডিসকাস করি নাই ও লেভেলসে, যেমন আমরা ইলেকট্রন নিউট্রনের কথা বলেছি, এন্ড অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রনের কথা বলেছি, অ্যান্টি ইলেকট্রনের কথা বলেছি, রাইট? এই পার্টগুলো কিন্তু আমাদের কাছে একদম নতুন। ইনফ্যাক্ট এই রেডিয়েশন পর্যন্ত যা যা আমরা পেয়েছি, এগুলো সবই আমাদের কাছে পুরাতন, এগুলো আমরা অলরেডি জানি, রাইট? সো যেহেতু এগুলো আমরা অলরেডি জানি, আমাদের কাজ হবে যে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ 15.7 পর্যন্ত একটু স্টাডি করা এবং কোশ্চেন 10 পর্যন্ত সলভ করা। সো আপনারা একটু হোমওয়ার্ক নিয়ে নেন। উইল বি স্টাডিং আপ টু সেকশন 15.7, 15.5 to radiation 15.7. From radioactive substance, and we'll be solving questions up to question number 10. Is that clear, the homework? জি স্যার। স্যার Okay. এগুলা জিনিস জানার, যদিও জানি ও লেভেলে, কিন্তু তারপর স্যার একটু রিভাইস মানে একটা কুইক রিভিউ দিলে স্যার ভালো হতো। Less than 1 minute লেট, আমি আপনার কথা বুঝতেছি না, আপনি একটু চ্যাটে জানান আর হোমওয়ার্কটা একটু গ্রুপে দিয়ে দেন। আবু বাইদা, আপনি একটু গ্রুপে হোমওয়ার্কটা লিখে দেন। আমি আর আপনার